is proud to have very good alumni. The molded ones are molding the youngsters. It is something praiseworthy. So all the 5 resource persons who have studied in your kshetra and are working or studying in different departments, they are giving you their experiences, how you can mold your future. This will be very interesting and they can give you more enlightenment on your topic and your studies. Congratulating once again the HOD and all the staff and all the participants and all those who are taking classes. Wish you all the best. God bless you. Thank you so much, Director Sir. Now, before we start with our session, I am welcoming our beloved HOD, Ms. Shailaja Menon, to do the welcome felicitation. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, all. Thank you, everyone, for being here with us. It is indeed a pleasure for me to welcome you all for the first day of the international webinar, Molding Up by the Molded. Without the support of management, this webinar would not have been possible. I would like to welcome our director, Reverend Dr. Matthew George Warrell, Principal, Dr. Tommy Anthony, Vice Principal, Reverend Dr. Lalu Alikil for this webinar. I would also like to welcome present HOD of Department of Commerce, Dr. Matilda Danny, former HOD of Department of Commerce, Dr. S. Ramalakshmi, to this webinar, and all the faculty members of Yuva Kshetra College. It is not only a moment of happiness and nostalgia for us, but also an opportunity to reflect on our students' achievements. It is our first alumni program in which our alumni students have established themselves as successful individuals in almost every field of their lives. We know college is a second home for the children. Besides shaping the character, it helps them to face the world with courage. Now, I feel deeply honored today, as well as very privileged to welcome and introduce today's resource person and Yuva Kshetriyan, Mr. JAIJI Thomas Andoor, who was a student of BCom Finance, passed out in the year 2017. He has completed his post-graduation from Amrita Vishwavidyapeetham, Amrita University, Coimbatore. He did his internship from Philips Lighting and currently working at BROKERHOOD as a vibrant team manager, leading a team of 30 executives and operation team. I'm sure that our students will greatly motivated from his presentation and experience. Wish you all the best, JG. Do well. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am, for that. So I think I can start with the section, right? Yes, sir, you can start with the session. Okay. Thank you for that. So good afternoon, guys. I know it's noon time and everyone would be like so sleepy. So first of all, I would introduce myself. So I'm JG, I'm 2017 pass out. So after that, I was doing my CAT coaching parallelly. So I had a pretty good CAT score. So I joined Amrita Vishwavidyapeetham, Coimbatore. Did my MBA in marketing and operations. So later I did my internship at Philips Lighting. So that was a great experience for me in Philips Lighting. Then I joined BROKERHOOD. That's the current company I'm working. So my job role is a team manager. So what I do is like I have almost 15 sales executives and also 15 operation team. So auditing the work and parallelly like training them, giving them meetings. And this is what I do basically roughly. So there are much more deeper things I should go inside. So I know that it's not good to go to deeper side on the first stages. Sir. So this is what I basically do. So ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബാക്കി തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ എനിക്കറിയാം ലൈക്ക് ഞാനും ഇതേ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 2017 പാസ് ഔട്ട് ആകാൻ. ഇറ്റ്സ് ബീൻ ഓൺലി 3 years. സോ ജസ്റ്റ് 3 years ആയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ രാമലക്ഷ്മി മാം, മെറ്റിൽഡ മാം,
രമ്യ മാം, ശൈലജ മാം, ഇവർ 4 പേരോടും ഞാൻ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഫോർ ഓൾ ദ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദ മെമ്മറീസ് ഐ ഹാവ് വിത്ത് ദം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് ദം. ആൻഡ് എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹു ഹാവ് ടോട്ട് മീ. സോ ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇത്ര പേരെ കണ്ടുള്ളൂ. സോ ആം ഐ ഓഡിബിൾ? ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? കറക്റ്റ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക്. Yes, JAIJI, audible. Yeah, okay, thank you. Thanks for that. Okay. So, first of all, ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നെ ശൈലജ മാം കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ടീം ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനോ ലൈക്ക് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് സിൻസ് ഐ നോ ഞാനും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. സോ ഐ താങ്ക്സ് രാമലക്ഷ്മി മാം ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. സോ എനിക്കറിയാം ലൈക്ക് ബിഗ് ടേംസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ആ ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നില്ല ലൈക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് തിങ്സ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് അന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് ആ സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ഒരു ബേസിക് തിങ്സ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഈ പൊസിഷൻ എത്തി ലൈക്ക് ഐ നോ ഐ എം നോട്ട് ദാറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ലൈക്ക് ഐ എം വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. സോ ഈ ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മൈ പാത്ത് ടു ദിസ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ മച്ച് മോർ ഈസി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു 2-3 ഇയേഴ്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ബ്രദറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് മൈ കൊളീഗ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് the path would have been much more easy. സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഞാൻ വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നും ഇതിലിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. സോ എനിക്കറിയാം കുറെ പേര് ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും, കുറെ പേര് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. ഐ നോ ഞാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു. സോ എനിക്ക് മെറ്റിൽഡ മാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ രാമലക്ഷ്മി മാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയതിനൊന്നും കണക്കില്ല. സോ അതങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2% ഇത് കേട്ടാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ ഷുവർ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ലൈക്ക് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ റെസ്യൂം. ഒരു നല്ല റെസ്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണും. ലൈക്ക് ഞാനും ഓരോരോ ഇന്റർവ്യൂസിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ലൈക്ക് 1 or 2 ഇന്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഫെയിൽ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു റെസ്യൂം, related to how to get a job, related to how to get an experience. So ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉള്ളവരുണ്ടാകാം, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദിസ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഷുവർ. സോ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് PPT സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. സോ I hope my screen is visible, right? Yes, JAIJI. Yes, Yeah. yes. Now Thank you it's- for that. So teaming up to the top, ഇതായിരുന്നു the topic I was going to discuss. So first of all, ഞാൻ പറയാം like when we are into the field of corporate life, things are very different. Like corporate life നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് till the day, the first day of your work, you are completely free. Like ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും സ്കെയർ ചെയ്യാൻ പറയല്ല, ബട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ യു ആർ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻഗേജ്ഡ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു സെൽഫ് ലേണർ ആയിരിക്കണം. സോ കമ്പനി ഒരിക്കലും നമുക്ക് മന്ത്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് ലീഡർ, റിഗാർഡിംഗ് ഹൗ വാട്ട് അവർ ജോബ് ഈസ്, വാട്ട് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ്, എവറിത്തിങ് നമുക്കൊരു മാസങ്ങളോളം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ there are basic things that ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നും നമുക്ക് സ്വയം പഠിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വി ഷുഡ് ഗെയിൻ ദീസ് നോളജ് ഫ്രം അവർ എൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ബേസിക്കലി മോർ ടോക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലാലു അച്ഛൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു അച്ഛൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും ഉണ്ട്. സോ ഈവൻ ഇഫ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർലി പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാനും നിങ്ങളെ ഒരു ചൈൽഡായി കണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പാമ്പർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ബട്ട് വെൻ വി എൻ്റർ ടു ദ റിയൽ ലൈഫ്, കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിൽ വി ഹാവ് മെന്റേഴ്സ്, വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെന്റേഴ്സ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയാം, മെന്റേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് എ ലോട്ട് ഇൻ ലൈഫ്. മെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമില്ല, ലൈക്ക് നമ്മുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെന്ന ഒരു മാനേജർ ആയിരിക്കാം. സോ എനിവൺ who give us guidance regarding the corporate life is a mentor for us for life now.
So ഈ mentors അവർക്ക് അവരുടെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, because they have their own targets, they have their own life. So ഈ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമുക്ക് വേണ്ടി എഫേർട്ട് ഇടുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ മാത്യു അച്ഛനൊക്കെ എഫേർട്ട് ഇടുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും they won't do that. So that's the first thing. So almost all സ്റ്റുഡൻസിന് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്, ഡു എക്സാം സ്കോർസ് മാറ്റർ? സോ ഞാനും സെയിം ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ്. ലൈക്ക് എക്സാം സ്കോറിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന്, ലൈക്ക് ഈവൻ ദോ മെനി ഫാക്കൽറ്റീസ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ടു ഡു ബെറ്റർ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയാം, യെസ് ആൻഡ് നോ ബോത്ത് ആർ വാലിഡ്. സോ ഇഫ് യു സേ ദാറ്റ് എക്സാം സ്കോർസ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യെസ് എക്സാം സ്കോർസ് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? യെസ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ വെൻ ഡു ദിസ് ഹാപ്പൻ? So if I say the exam scores are important, it's important when you're looking for a bank job. So കുറേ പേരുണ്ടാകാം ലൈക്ക് BBA കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ BCom കഴിഞ്ഞ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ബാങ്ക് ജോബ് ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാകാം. സോ ബാങ്ക് ജോബ്സിനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 60% കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 90-80 സ്കോർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കോ അല്ല ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് there will be one students in the border, right? So above 60 score ചെയ്താൽ lifelong നിങ്ങൾ safe ആയിരിക്കും. Even if you're looking for a dream company or you're looking for a bank job, I assure that like almost 90% of the places you won't be denied. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ലൈക്ക് സംടൈം യു ഡ്രീം ഫോർ എ കമ്പനി ലൈക്ക് ആമസോൺ MBA കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ആരുടെയും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം കമ്പനിയാണ്. സോ ആമസോൺ ഒക്കെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിമം എല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്രം 10th 12th ഡിഗ്രി ആൻഡ് PG യു ഷുഡ് ഹാവ് 60%. സോ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയറിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ മാർജിൻ ഓഫ് 60% പലർക്ക് ഈസി ആയിരിക്കാം. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദാറ്റ്, ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ സ്കോറിംഗ് പ്രിറ്റി വെൽ. അല്ലാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി റേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈക്ക് another thing, if you say score important alla ennu parnal, yeah, parallelly adum correct aanu. Like if government jobs almost all 80% of government jobs like 50 something aanu bar varunnu. So it's not an issue there. ഇതിനെക്കാട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ if your communication skill is good, like ഇപ്പോൾ ഒരു ഇല എടുത്ത് മറച്ചു വെച്ചാൽ if you are able to say that you did something big, then the scores don't matter. സോ ഇന്റർവ്യൂസിൽ ബേസിക്കലി നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് 80 to 90% സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാം. സോ ഹി ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, ഹി ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രീം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവൻ അറിയുന്നതിന്റെ ഒരു 20% അല്ലെങ്കിൽ 40% മാത്രമാണ് അവൻ അവിടെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫെയിൽ. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ആർ സ്കോറിംഗ് എ ഗുഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, പാരലി യു ഷുഡ് have a good communication skill. Let it talk with your teachers, talk with every faculty member. They would definitely help you, because നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈവൻ ഇഫ് അത് എത്ര മൈന്യൂട്ട് കാര്യമായിക്കോട്ടെ, യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ KCYM ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിനാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എനി കമ്മിറ്റി, ഇനി എവരിവെയർ കോളേജ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം. സോ എവരി സ്മോൾ തിങ് മാറ്റേഴ്സ്. അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, ലൈക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ലൈക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. And another thing is like if you're flexible with any job, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിനാൻസ് ജോബേ ചെയ്യുള്ളൂ, I won't go for a field job, okay fine. അല്ലെങ്കിൽ you will do only an operation job. Operation job എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീം, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ if you're specific about a job, you should have a minimum score. Like അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു ഇത്തിരി when we are demanding for something, they would also demand something back. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോബ് റോളിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്പെസിഫിക് ജോബ് റോളെ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ലൈഫിൽ എന്ന് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, we should be ready for getting demands from their end too. So life is that simple. And ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും yes or no രണ്ടും ഇൻവാലിഡ് ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എക്സാം സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എന്നൊരു കാര്യമേ ഇൻവാലിഡ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രേറ്റർ കാർഡ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ. സോ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ബട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കം അപ്പ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് വേസ്. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയർ ആണ്. ടു ഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് സംതിങ് ഡ്രീമി ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. കാരണം ഞാനും അന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോളേജ് തേർഡ് ഇയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് അതെങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടുക,
കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക, ലൈക്ക് സെയിം മെന്റാലിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ബാച്ചിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഒരു 3 years പാസ് ഞാൻ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ തിങ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് മീ ആൻഡ് എന്റെ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു സ്പേസ് ഒന്നും ഇത് എടുക്കില്ലായിരുന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺലി നീഡ് സെൽഫ് ലേണേഴ്സ്. സോ നമ്മളെ പാമ്പർ ചെയ്ത് ഫ്രം ദ വെരി ബട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു കമ്പനിയും റെഡി ആവില്ല. കാരണം ഫ്രം ദ 1 or 2 years they are damn sure that you will be shifting from this company. സോ അവരുടെ 100% ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 100% കോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മേലെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് no company or no manager would ever spend more than a definite time on you. So self learning skill എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളെ പാമ്പർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ബാക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു വലിയ ക്രൂ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ. Think like if there is no one such like അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ how do you perform in life? So that's a definite greater question that you have to ask yourself. So അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു മെയിൽ അയക്കാൻ പറഞ്ഞ അയക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഇന്ന ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ട്രാക്കിംഗ് നമ്മുടെ തന്നെ വർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. സോ ട്രൈ ടു ബി എ സെൽഫ് ലേണർ. ലൈക്ക് എന്തൊരു കാര്യം വേറൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേറൊരാൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ഫാക്കൽറ്റി സെന്റർ പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ടേം കേട്ടാൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ്, ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ജിയോ വന്നപ്പോ ലൈക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ്. സോ ട്രൈ തിങ്സ് ഔട്ട്. ലൈക്ക് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഗോ ഫോർ മോർ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ലൈക്ക് കീൻ ടു നോ. മാർക്കറ്റിംഗ് ആവാം, ഫിനാൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആവാം, എന്താണെങ്കിലും വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഔട്ട് ദെയർ. Try that things out. And experience കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ like when you are in a panel, so if you are only scoring 60, 70 or 80 and there's another student who's very good in academics and even he's good in communication skills, so he have 90-95% mark and അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് അവന് 95% ഉണ്ട്, അവൻ അതിനുള്ള നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് അവന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ to outstand him you should have an experience. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആണ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹൗ ടു ഗെയിൻ ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി explaining that in the latest section. So if you are having an experience, then you can surely like break all the faults that you did for your entire life. Like ipo oru 20-21 years vare nee onnum padichillengiലും you are just passed for everything. If you are gaining a good experience of 1 year of internship or like 1 year of a live project, നിനക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി 90 വാങ്ങി ഈ ലൈഫ് ലോങ് നന്നായി പഠിച്ചൊരു കുട്ടീനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് 90 വാങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ 90+ വാങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യല്ല. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഗൈസ് ആർ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസ്, പിന്നെ നിങ്ങളെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് യു ആർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്. സോ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഇടുന്ന ഒരു എഫേർട്ടും വെറുതെ പോകില്ല. ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഈ 20-21 കൊല്ലം പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഒന്നും അല്ലാണ്ടാവുക എന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയും. സോ ദ എഫേർട്ട് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ലൈഫിൽ മിസ്സാവില്ല. സോ ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു, ദേ ആർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ഷുവർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഗീവ്സ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ്. സോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഫോർ 1 month or 2 months, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഹൗ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് ഈസ്. സോ ഈ കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ പ്രോജക്റ്റ് വെക്കാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടും ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതല്ല, സംതിങ് ബിഗർ പിക്ചർ ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ us outside. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫ്രീ ആണ് വെൻ വി ആർ ഇൻ കോളേജ്. ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് പുട്ട് അവർ 100%. ആൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഐ നോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ലൈക്ക് നമ്മൾ ആക്ച്വലി 24/7 ഫ്രീ ആണ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇന്ന് ലീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് ലീവ് എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ പാരന്റ്സിനൊപ്പം ചുമ്മാ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം, കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം ചുറ്റാൻ വേണമെങ്കിൽ പോവാം. ബട്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് ആകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ അർജൻസി ഇൻ യുവർ ലൈഫ്, നീ അതൊരു 1 or 2 days പ്രയർ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് നിന്റെ ലൈഫ് ഫുള്ളി നിന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ വുഡ് ആസ്ക് എനി വൺ ഓഫ് യു ഇസ് ലൈക്ക് എൻജോയ് യുവർ കോളേജ് ലൈഫ്. ബിക്കോസ് ഷുവർലി നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് വേറെ പല കോളേജും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല സ്പേസസ് നല്ലതാണ്. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് യുവർ കോളേജ് ഇസ് ഹെവൻ. ബട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോളേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇന്നും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് എല്ലാ ബാച്ചസിനും അങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനും അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയാണ്.
ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് യു ടു ബി എ പ്രൊഫഷണൽ. സോ there are certain things that company demand us, like the way the attire, like how we look. ഇപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഷേവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഷേവ് ചെയ്യണം. സോ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് സേ ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് പല കമ്പനികളും ഇപ്പോഴത്തെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി is not demanding so. But there are other parts where companies look for these things, like personality prior ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കമ്പനീസും ഉണ്ട്. So be flexible. Like ഞാനും ആ സമയങ്ങളിൽ ഷേവ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ച് നടന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് ആ റൂൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഫാക്കൽറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ലൈക്ക് ഗൈഡിങ് അസ് ഫോർ സംതിങ് ഗുഡ് ഇൻ ലൈഫ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ പഠിക്കും ലൈഫിൽ. ലൈക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ലൈക്ക് നമുക്ക് വളർത്താൻ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഇല്ലാന്ന്. ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി സംവൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺ ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഓൺ സ്പേസ് ഉണ്ട് ലൈഫിൽ. ബട്ട് ദ പാരന്റ്സ് ഓർ ദ ഫാക്കൽറ്റീസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പറയുന്നതിന് ഒരു പാരന്റിങ് കെയർ ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ മേക്കിംഗ് അസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫോർ ദിസ് കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ്. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ലൈക്ക് എനിക്കും അന്ന് അതൊട്ടും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പലതും മനസ്സിലാവും. സോ ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ലൈഫ്. സോ ഈവൻ ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ഷേവ് ഫോർ വൺ ഡേ, ഇഫ് ഷേവ് ഫോർ ദ എക്സാം, ബി ഡു സോ. അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇഷ്യൂ. സോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ, ഈവൻ ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ, ദ വേ യു ടോക്ക്, ദ വേ യു ഡീൽ വിത്ത് തിങ്സ്, എവറിത്തിങ്ങിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം കൊണ്ടുവരാൻ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് അതർ പാനൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് ഒരു വൺ ഡേയിൽ ലൈക്ക് 50 or 60 or 100 പേഴ്സൺസിന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒരു എക്സാം. സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ആ ക്രൗഡിൽ നിന്നും സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ദ വേ ഹി ടോക്ക്, ഹൗ ഫ്രണ്ട്ലി ഹി ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ തിങ്. ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്റർവ്യൂവറിനെ നമ്മൾ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് സംവൺ ഹു ഇസ് സബ്മിസീവ്. അവരെയും കത്തും താഴ്ന്നു നിന്ന് ലൈക്ക് ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി പ്ലീ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അല്ല അവര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ആർ നോട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് സംവൺ ഹു ഇസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ്. സോ ലൈക്ക് നമ്മൾ പല ഫേക്ക് റൂമേഴ്സ് യൂട്യൂബിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂ വീഡിയോസിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിസീവിന്റെയും ലൈക്ക് പ്ലീയിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ദേ ആർ ഡിമാൻഡിങ് ഫോർ ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ തിങ്, ലൈക്ക് ഇന്ററാക്ട് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു സാധാ ഒരാളുടെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിന്റെ ഒപ്പം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബി ജെനുവിൻ. അത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫീൽ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ പോസിറ്റീവ് നോട്ട് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ. ലൈക്ക് give a positive vibe to the person. That is that simple. If you have a life experience, like if you had an internship, if you're going to for an interview, it would be very easy for you. Like ningalku bhayangara easy aayirikkum, like to convince them that I am very good for this job role. That's what helped me in my life. I would definitely say it's not my academics that helped me. Academics have a great impact, but it's my experience, my internship experience that helped me to be in this position. So and next thing, that same thing, like it's repeating, like help you lead the interview path. Like ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ടു വേസിലാണ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ്. സോ നിങ്ങളിപ്പോ വേറെ പലയിടത്തും ഇന്റർവ്യൂസിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ബി ഇന്റേൺഷിപ്പ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് കോളേജ് MBA വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊരു കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് വെൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് യു വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഫോർ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ആൻഡ് കോളേജസിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദേ നീഡ് ആസ് ഫ്രം ദെയർ എൻഡ്. സോ ദേ വുഡ് ബി സോ പാമ്പറിംഗ്, ദേ വുഡ് ബി സോ കൈൻഡ് ടു യു. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡു മിസ്റ്റേക്സ് ദേ വുഡ് ഫോർഗീവ് യു. ബട്ട് വെൻ ദേ ആർ പേയിങ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ടു യു, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ വോണ്ട് ബി സോ കൈൻഡ്. സോ ദ റിയൽ ലൈഫ്, ഞാൻ ഇതിലിപ്പോ ആരെയും പേടിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനല്ല നോക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ എം ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, ലൈക്ക് ബി റെഡി, ബി നാച്ചുറൽ. ലൈക്ക് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫാണ്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ അബൌട്ട് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓർ ലൈഫ് പ്രോജക്ട്. സോ ഇപ്പൊ പലരുടെയും മനസ്സിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരിക്കാം എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറെ സംസാരിച്ചു ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക്
ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ലൈക്ക് എവറി വൺ ഈസ് അറ്റ് ഹോം. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ അറ്റ് ഹോം, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ടു കോളേജ്, ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഇൻ ദ ലേറ്റർ ഫേസസ്, യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ലിങ്ക്ഡിനിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കന്ന് പ്രൊഫൈൽ ഇല്ല. സോ എനിക്കന്ന് അതിനുള്ളൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് പോയിട്ടില്ല. സോ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ലിങ്ക്ഡിൻ സിമ്പിൾ ആണ്, ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും സിമ്പിൾ ആണ്. ക്രിയേറ്റ് എ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ. ജെനുവിൻ ആയിട്ട് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ്, പുട്ട് ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ തോന്നാം ലൈക്ക് other things are having, other people are having more input. It's definitely okay. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടോ ആ ഇൻപുട്ട് ഇടുക ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. ലൈക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ സാധാ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കോളേജ് തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്തു, അപ്ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ഓൺ യുവർ പ്രൊഫൈൽ. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4 to 5 minutes പെർ ഡേ അതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. സോ the next thing is how to create a good resume that I would be definitely explaining in details on my next slide. So LinkedIn പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, LinkedIn പ്രൊഫൈൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് തിങ്, വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒരുപാട് കിട്ടും, ആൻഡ് യു ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി പെയ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. പെയ്ഡ് ഉണ്ട്, അൺപെയ്ഡ് ഉണ്ട്. സോ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്ഡേറ്റ് wherever you are in your life. Like second year of BBA, definitely good. Third year of BBA done. So അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ഈ പൊസിഷനിലാണ് ആൻഡ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. ബിക്കോസ് BPO ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് കോളിംഗ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് സാധാ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചെയ്യുന്ന ജോബുകളുണ്ട് ഫ്രം ദ ഹോം. അല്ലെങ്കിൽ അത് പാരലി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡീപ് ടോപ്പിക് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട്. സോ ഞാൻ അതിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല. സോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വെൻ യു ആർ out of your MBA or MCOM or anything, after 2 or 3 years, digital marketing would be the market leaders. Like that would be in top demand. So even I am parallelly working on that. I had my MBA on digital marketing major also, but still I am like learning up to date on things. So there are many internship opportunities that you have. So look for that. Even if you don't have time to spend for internship, live project live project it's simple. Like ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു ജോബിന്റെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച്, ഓർ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡൂയിങ് എ റിസർച്ച് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ നീഡ് ഗ്യാപ്പ്. നീഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ലൈക്ക് കസ്റ്റമറിന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നേനെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സോപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സോപ്പിന് ഈ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ഷുവറായിട്ട് അത് വാങ്ങിയേനെ, എത്ര കൊടുക്കണമെങ്കിലും. സോ that's a need gap. So അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത നീഡ് ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കാം. സോ there are many live projects running around. So you can search easily and get any internship or live project for sure. And next thing is do networking. So എനിക്കറിയാം, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കോളേജസിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം, സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ തമ്മിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം, ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വൈസിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം. സോ ഓൾ ദീസ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനും അതേ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ്. ബട്ട് വൺസ് യു സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ്, ഈ ഫുൾ ആരൊക്കെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആരൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇനി ആരൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു, ദേ ആർ ഓൾ അവർ ഫാൻ. സോ ആ ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും കുറച്ചെങ്കിലും. കാരണം ലൈക്ക് സ്കൂൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേത് എന്നൊരു ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ടാകാം. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോളേജ് ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ഡീപ്പ്. സോ കാരണം എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി പോവാണ്, ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഓരോരോ ജോബ് റോളിലെത്തും. സോ വെൻ യു സീ ദീസ് ഗൈസ് ഇൻ ഡെഫിനിറ്റ് റോൾ ഇൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ഓർ ലൈക്ക് എനി അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോം, യു ക്യാൻ ഈസിലി ലൈക്ക് ഗോ ടു ദം. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. കാരണം വേറൊരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പാസ് ഔട്ട് ആയി പോയാലും നിങ്ങൾ യുവക്ഷേത്രയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ വേറൊരു യുവക്ഷേത്രയിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് പഠിച്ചിറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഹി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഒരു ലൈഫ് പ്രൊസീജിയറാണ്. സോ ഡു നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി യുവർ ബ്രദർ, കസിൻ, or like seniors you know, or like if there are other sections happening. So Vishnu is one of my batchmate, so he's doing in banking. So have a connect with all these people. Like even if they can't help you directly, our friends or colleagues would be working as an HR,
they would be working in a good role anywhere. So this would help. And the next thing is search for opportunities. Like even if you are doing an internship, if like my mentor when I was doing my internship was so good. So even now I am under his umbrella. Like ഞാൻ ഇപ്പോഴും അയാളുടെ ഷാഡോയിലാണ്. So how this help is like he would be definitely having a good context. So നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ you have a doubt regarding something deep in the market, such people can help you. Like they would definitely spend time with you, because നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ടൈം അവരോട് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും that you are genuine and you need to learn things. നിങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. So definitely they would help you in that. So create networking. Networking ഒന്നുമില്ല, ലൈക്ക് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവര് നമുക്ക് ഗുഡ് റോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ജോബ് പ്രൊഫൈലിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. ഹാവ് എ ടോക്ക് വിത്ത് ദം വൺസ്. ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലിൽ കൂടെ അവരെ ഹായ് അയക്കുക. പാസ് ഔട്ട് ആയ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഹാവ് എ എല്ലാത്തിനും ഒരു അർത്ഥം വേണം. ജസ്റ്റ് ഹായ് അയച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ലൈഫ് പ്രൊജക്ട് അവർ ലൈക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ്, അതിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഔട്ട് ദ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ. So try to reach them. So next important thing, how to create a good resume. So resume ne kurichu parayanengil, resume talks for you even before you go there. So like ippozhithe companiകളൊക്കെ follow ചെയ്യുന്ന ഒരു pattern ഉണ്ട്. Like there's a resume shortlisting. So നിങ്ങളുടെ resume മാത്രം evaluate ചെയ്യും. There won't be any interview, there won't be any process happening anywhere. Just നിങ്ങളുടെ resume നോക്കും, you are in or you are out. So you are in or you are out for the next round of interview. I'm not saying that this is the final stage, but ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെസ്യൂം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഒരു റെസ്യൂമിൽ ബേസിക്കലി വേണ്ട ചില ബേസിക് നീഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ആ ഡ്രൈവ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് എനി ടൈം, വൺ സെക്കൻഡ്. ഓഡിബിൾ ആണോ? ഞാൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഹലോ. Yes, you are audible, JAIJI. Thank you for that update. So like ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും, ലൈക്ക് how to create an resume. So I would be definitely showing that also, a demo for that. Are people able to see this? Yes, JAIJI. Yes. So ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഓൾഡ് ഫോർമാറ്റ്. സോ അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. സോ ഇതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡെമോ റെസ്യൂമിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈ പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കറണ്ട് ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുവക്ഷേത്ര, സോ പ്ലേസ് യുവക്ഷേത്ര symbol and like യുവക്ഷേtra's name here up there. So wherever you're working or wherever you're studying, it's like that gives an address for you. Like you are studying in യുവക്ഷേത്ര, go for it, because like അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തരും out there. Even if അത് എത്രത്തോളം ആ ഇന്റർവ്യൂന്ന് അറിയാം ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് എന്നതിലുപരി, like they would definitely do a check about the college or like the reputation about the college. So when you're proudly putting that on the top, they are sure that like you are from somewhere that is reputed. That would definitely help you. And go with the name, your email ID and your phone number, and definitely also put the LinkedIn ID. So when you create a LinkedIn profile, you will be getting a LinkedIn ID. So do that as well, and paste your photo here. So what is career objective? So career objective is nothing like, it would be a one-line sentence that defines what your dream is. Like if you're looking for exclusively for finance role or operation role, or like if you're looking for marketing role
or sales role, anything. Do that in one line so that person gets how deep your passion is towards this. So don't use dramatic lines like നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, but be a professional, one line that speaks for the essence. Like അങ്ങനെ ഒരു thread ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് place ചെയ്യാം, and you can use the same platform. Like ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. So that's why I'm sharing the link. So ആ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും access ഉള്ളതാണ്. So that's to my drive. And next thing is academic. So if you're 10th, 12th, BCom, BBA, anything, and your MBA, like you will be doing a PG, you may not be doing a PG, so update the things accordingly. And industry experience is nothing. It's the same that I asked to you before. Like നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് സച്ച് എ ഗെയിൻ ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കോളേജിൽ പോണായിരുന്നു, ബട്ട് നൗ യു ആർ ഹാവിംഗ് മോർ ടൈം. സോ മോർ ടൈം പബ്ജി കളിക്കണം, പബ്ജി കളിയുണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. സോ എല്ലാം നടക്കണം, ബട്ട് പാരലി യു ഹാവ് ടൈം ലെഫ്റ്റ്. സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ എൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ലൈക്ക് ഒരു ഡേയിൽ ഒരു 1 or 2 hours നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് പാർട്ട് ടൈം. And at the same time, live project is much more easier. Like you will be getting 1 month or 2 months. Just do a research. Research like the terms may look big, but when we practically simple. Like net you can easily search how to do how to collect data, how to analyze data, and everything is so simple out there. So just go for it. I would definitely recommend you to like ഇനിയും എന്തായാലും ഒരു ഡിസംബർ വരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദീസ് തിങ്സ് ടു ലൈക്ക് ഗെറ്റ് സോൾവ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി യൂസ് ദിസ് ടൈം നന്നായി ഉപയോഗിക്കുക. ലൈക്ക് ഒരു 1 month എടുക്കാം. ഇപ്പൊ നാളെ ചെന്ന് ലിങ്ക്ഡിൻ ഉണ്ടാക്കി മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈവ് പ്രൊജക്ട് കിട്ടും എന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ലൈക്ക് സിമിലർ ടു സെർച്ചിങ് എ ജോബ്. സോ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് 1 month, it may take 2 months. For some it may happen on the first day itself. So it's all about luck, and it's all about how much effort you are putting. So look for something, and it's very easy. So many companies are looking for students who are doing part-time job or like part-time internship and all these things. So go for it. And that's like where industry experience is like if you're working. So I know many of you are not working as plus 2 കഴിഞ്ഞ് direct college വന്നവരാണ്. സോ ഈ സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കോളം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ജസ്റ്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മതി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ 3rd year പ്രോജക്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ 3rd year വരെ പോകണമെന്നില്ല. ലൈക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ഡേസി കൂപ്പ അടുത്തുള്ള ഒരു കട ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ഷോപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഫ്രം വേർ ദേ ഗെറ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. സോ how do the company operators, how did the shop operate? ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് അക്കാഡമിക് പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ യുവർ ഓൺ. ലൈക്ക് നിന്റെ സ്വന്തം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മെന്റർ. നിന്റെ ഒരു ബ്രദർ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാം, കസിൻ വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എനി ഓഫ് ദ അലുമിനി വർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാം. സോ റീച്ച് ദം, ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് എ അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്. ഡു ദാറ്റ്. ദാറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു പിച്ച് ഇൻ ദ ഇന്റർവ്യൂ. സോ ലൈക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുക, ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ ഹൗ ആൻഡ് വേർ ഡിഡ് യു പ്രൂവ് യുവർ സെൽഫ്? ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി സേ ഞാൻ എന്റെ കൊറോണ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറന്റൈൻ ടൈം ഐ യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോർ എ ഗുഡ് കോസ്, ലൈക്ക് വേർ ഐ എം പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട്. സോ ദിസ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ ഇതാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് സംസാരിച്ചത്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിത്തിങ് സ്മോൾ, ഒരു ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വോളണ്ടിയർ ആയിരിക്കാം. സോ നത്തിങ് ഇസ് സ്മോൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ എം സോറി ഫോർ സെയിങ് ദാറ്റ്. ഒരു റോളും സ്മോൾ അല്ല. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു വർ സെർവിംഗ് ടീ, ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ. ആക്ച്വലി എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ തിങ്സ്. ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദ ഓൺലി തിങ് യു ഡിഡ് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ വാസ് സെർവിംഗ് ടീ, ബട്ട് making each and every person who come inside for a program comfortable is not a small job. So it's a great job actually. So adu ningal engane picturize cheyunu, like you are part of like looking the ആരെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു വോളണ്ടിയർ ആണെങ്കിലും you can say it in a good way, because എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു good side ഉണ്ട്. So it's all about how you explain the things to the
interviewer. And next thing is IT skill and certification. So IT skill and certifications പണ്ടത്തെ പോലെ ഇപ്പോ ജിടെക്കിലൊന്നും പോയി നമ്മൾ പെയ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല ലൈഫിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ ലൈക്ക് യു ഹാവ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് certifications for your character, certification for your marketing, certification for blah blah blah, everything. So from very small things to very big things, we have certifications there. And for MS Office and MS Excel is one thing you should definitely have in your hand. If you are looking for a corporate life, definitely be so easy with Excel. Like Excel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ജസ്റ്റ് ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി മാത്രമല്ല, there are miracles that we can do in Excel. So like നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ എൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ 10 minutes. സോ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗൈഡൻസ് ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ലിങ്ക്ഡിൻ നമുക്ക് ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 day 24 hours ഫ്രീ കോച്ചിങ്. ഓൾ ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ. സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഐ വുഡ് ആസ്ക് ഫോർ ഇസ് ടു ഡു ആൻ എക്സൽ. സോ എക്സലിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിലൊരു 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 2 hours സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വോണ്ട് ബി എ ലോസ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഫിനാൻസിന് പോയിക്കോട്ടെ, ഓപ്പറേഷന് പോയിക്കോട്ടെ, മാർക്കറ്റിംഗിന് പോയിക്കോട്ടെ, എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജോബും യു ആർ ഡൂയിങ് എ ജോബ് ദാറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. കാരണം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ എക്സൽ, ഈവൻ ദ കമ്പനി അക്സെപ്റ്റ്സ് യു. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ കോളേജ്, റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജിൽ നിന്ന് MBA ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റെപ്യൂട്ടഡ് കോളേജിൽ നിന്ന് MCOM ഉണ്ട്, ലൈക്ക് വേറെ ഏത് കോഴ്സസ് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കട്ടെ. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് അബൌട്ട് ഈ 2 കോഴ്സാണ് നല്ലതെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് MBA. ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ MBA റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ടാകും. സോ പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. ലൈക്ക് ഈവൻ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്, ഗ്രേറ്റ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എനിത്തിങ് ബാങ്ക് ജോബ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ പേഴ്സണലി, ഐ ചൂസ് MBA ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സേഫർ സൈഡാണ്. ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതല്ല, ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ എന്നത് എനിക്കറിയില്ല. സോ ഈ MBA പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. ആഫ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഐ ക്യാൻ ഷോ ദ experience, I can be a part of a good company in a good job role. So that's how I plan my life. So എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഗുഡ്. സോ ഞാനൊന്നും ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ പാത്ത് യു ഷുഡ് ഗോ എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ പാത്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ. ആൻഡ് എക്സൽ പഠിക്കുന്നത് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഏത് പാത്തിലേക്ക് പോവാണെങ്കിലും എക്സൽ ഡീപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ലൈക്ക് എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ ടു ഹിയർ മീ, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ലൈക്ക് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ്. യു വുഡ് ബി ഗുഡ് ഇൻ sports, you would be good in team management, you would be good in many things. Like so endha venda nu parnal all picturize all these things in these extracurricular activities. So how this help is like നമ്മുടെ ഒപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആള് ഒരു ഫുട്ബോൾ enthusiast ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ he would be passionate about cricket and ഓരോരോ മേഖലയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദിസ് HR അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന മാനേജർ, ദേ ആർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. സോ ദേ ടു ഹാവ് വീക്ക്നെസ്, ദേ ടു ഹാവ് പാഷൻ, ദേ ടു ഹാവ് ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. സോ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് ഇടുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വാസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഫുട്ബോൾ ടീം, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് എക്സാമ്പിൾ. സോ യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അട്രാക്ഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് വുഡ് ലീഡ് യു ടു എ ഗുഡ് കോൺവെർസേഷൻ. ലൈക്ക് അയാളുമായിട്ട് ഒരു ക്ലോസ് ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗിവിംഗ് എ പ്രയോറിറ്റി ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ലൈക്ക് എത്രയൊക്കെ പ്രൊഫഷണലിസം ഒരാൾ കീപ്പ് ചെയ്താലും, like there is something called the first impression that creates. So if an interviewer is so much impressed with the personality, like അയാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ the area of interest, they would definitely have ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവും അവരിലേക്ക്. So that would definitely help you. So put the things that you think you have achieved, let it be academic or non-academic, put that in the list. So the next thing is hobbies. So hobbies and area of interest are like, if you are having pets, go for it. If you are good in riding, go for it. If you are interested in kickboxing, go for it. So this would work the same way. And mumbu parana pole thanne,
interviewer is having the same area of interest, that would give you a great push. So go for it and end it with like personal details. Like ഇത് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം and up to date ആയിരിക്കണം. So like whenever they feel like ആദ്യം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും it should be easy for them. So basic details അവിടെ ഇടുക. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫോൺ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. So I am sharing this format with you. So I guess that would be helpful. So like അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So how to get an experience നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Like you can go for either internship or live project and it's easy for you. So for an internship or a live project you have to submit a resume. So നമ്മൾ how to create a resume explain ചെയ്തു. And I have dropped in the box like how to create a resume എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിന്റെ ഒരു like exact ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വൈ ഐ ഡ്രോപ്പ് സച്ച് എ ഫോർമാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് റെസ്യൂം എന്നത് നമുക്ക് MBA നമുക്ക് അറിയാം, ഓർ ലൈക്ക് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് അറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവർ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് ആൻ ഇന്റർവ്യൂ ഫ്രം അമേരിക്ക, ലൈക്ക് അമേരിക്ക നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ ഒരു റെസ്യൂം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂം ഉണ്ടാക്കണം എന്നതിന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ കൾച്ചർ എക്സാക്ട്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സീയിങ് സംവൺസ് വീഡിയോ ഓഫ് ഡൂയിങ് എ റെസ്യൂം ഫ്രം കേരള, അവരുടെ കൾച്ചറും ലൈക്ക് അവർ ഏത് ജോബിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്, ലൈക്ക് വാട്ട് റോൾ ദേ ഡിഡ് ഫോർ, ലൈക്ക് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, എവറിത്തിങ് ഡിഫറെന്റ്. സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തത് ഒരു ഫ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് 1 year അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരാളുടെ റെസ്യൂമിന്റെ ഫോർമാറ്റ്. Like if you look for some other resume of people having 10 to 5 years, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല, because they don't need all these things to get attention. Their entire life and their entire experience is only necessary for them to get showcased. So their academic mark അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്ട്രാ കറിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊന്നും ആ റെസ്യൂമിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ വീഡിയോ കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്യൂം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ like you can't project yourself. So like we are in this state, go for that state of resumes. That would help you definitely. So talking about the job interview. So job interview is the greatest part. Like however good you are in academics, however good you are in the live project, or however good you are in anything. So at the end of the day നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. So as I said before, the day before you enter the job is exactly different from your first day to the office. So from the first day, people expect you to be professional. People demand for your time, and you have much more lesser personal time. And how to get an interview, like എങ്ങനെ അതൊന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, like first thing, create a storyline. So ഇപ്പൊ ഒരു 100 people അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 people ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈക്ക് എല്ലാവരും വന്നിരുന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ആണ്. സോ ഐ ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ, സോ ഐ ഹാവ് ദിസ് മച്ച് മാർക്ക് ഇൻ മൈ +2, or like self introduction. That's everyone asks for. Like when you go to an HR for an interview, the first thing they would ask is to introduce yourself. So what everyone do is like, my name is this, I have studied in this colleges, and I have this much work experience or this much like internship experience, and I'm passionate about your company. So this is all everyone do. So ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. സോ ഡിഫറെന്റ് ആയി ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ടെൽ എ സ്റ്റോറി. ലൈക്ക് വെൻ ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ മൈ 10th, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ്റെ പറയാം. ആൻഡ് അത് ശരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ 2-3 interviews. So I have talked with many of my mentors. So talked with many of my faculties. So ലൈഫിൽ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് ടോക്കിംഗ്, ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഞാനും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ലൈക്ക് ഐ എം ഗുഡ് അറ്റ് ഇന്റർവ്യൂസ്. സോ ഫസ്റ്റ് 2-3 rounds ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇന്റർവ്യൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. സോ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ 2nd year ആണെങ്കിലും 3rd year ആണെങ്കിലും I would definitely ask you to do a CAT coaching or math coaching, anything parallelly, and that don't cost much actually, but definitely that would help you in life. So ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കൊല്ലം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് ഒരിക്കലും പറയില്ല. That would be a loss. But
പാരലി നിങ്ങളൊരു എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ഇഫ് ലൈക്ക് ആ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ഫോർ എ ബാങ്ക് എക്സാം, നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ലൈഫിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്, ദാറ്റ് വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 or 2, 3 റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും, ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ടിന് എത്തുക. സോ ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ 2 or 3 rounds of hard work, no one want to get out in the last round, right? ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാനും ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല 1-2 കമ്പനി. സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഐ ആം ലൈക്ക് പ്രിറ്റി ഷുവർ ലൈക്ക് ഞാൻ അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ 1-2 ഇന്റർവ്യൂ പോവില്ലായിരുന്നു. ഐ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് മൈ ഡ്രീം കമ്പനി ബിഫോർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ്, ലൈക്ക് ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റോറി ലൈൻ. ലൈക്ക് ഞാൻ 10th കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ വാസ് മോർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് സയൻസ്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ നോക്കുക. സോ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ആർട്ട്. വെദർ നിങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുകയാണെങ്കിലും, എത്ര ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ അറ്റൻഷൻ സീക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഹൗ യു ക്യാൻ മേക്ക് പീപ്പിൾ ലിസൺ, അത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് സ്കില്ലാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്റ്റോറി ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ക്രൗഡ്, സോ ബാക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലീഷേ ആയിട്ട് എന്റെ ലൈഫിനെ ഒരു ത്രെഡിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയാതെ, ഇഫ് യു ആർ, ഞാൻ അതിലും ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നും പറയാനല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്, സീരിയസ്ലി ഐ ആം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. ബട്ട് if you are able to create a storyline, that would definitely help you. And second thing is, it's not the answers that matter. So എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവും കഴിഞ്ഞ്, ഞാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അവർ അക്കാഡമിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് റോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു some may ask 4 questions, some may ask 50 questions, anything may happen. So like അവർ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ചോദ്യം ചോദിക്കും. സോ they are not there to evaluate you. Like നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വൈവ നടക്കല്ല. So they are not like Anjanam answer edu, so he answered 5, the other guy answered 7, so we will go for 7. That's not how interviews work. So njan adu enik manasilayad later phase of life la, so I regret for that, because how it works is like how would you have to face things that you don't know. Like നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫീച്ചറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം. സോ എല്ലാം ഉണ്ടാവാം. സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റിനെ അറിയുന്നതാവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു 3rd year സ്റ്റുഡന്റിനെ അറിയുന്നതാവാം, ചിലപ്പോ ഒരു MBA കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 കൊല്ലം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവാം. സോ ഓൾ ദിസ് മേ ഹാപ്പൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ യു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ്ലി, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു ഫേസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടുവേർഡ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ സ്റ്റക്ക് ആവാൻ പാടില്ല. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ അബൌട്ട് ദിസ്, ബട്ട് വെൻ ഐ ഹേർഡ് ദ ടേം, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് മേ ബി ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടേം. That's completely fine, because അപ്പുറത്തെ എൻഡും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ്. സോ ദേ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാവ് ഫോൾട്ട്സ്. ലൈക്ക് എല്ലാം അറിയുന്ന ആരുമില്ല. ഇഫ് യു ആസ്ക് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്ക്, അവർക്കും എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹൗ യു ആൻസർ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് വെദർ ദ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്. സോ ടെൻഷൻ ആവാതിരിക്കുക, ബ്ലാബർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ലൈക്ക് ഗോ ഫോർ ആൻ ആൻസർ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ, tell them that you don't know, but you feel this would be the answer. That's definitely okay, and they would completely encourage you for the confidence from your part. And learn about the company. So ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ചെന്നിരുന്നപ്പോ തൊട്ട് എല്ലാം എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. സോ നമ്മളിപ്പോ ലൈക്ക് ഗോയിങ് ഫോർ Deloitte. Deloitte is a good company for finance, tax consultant. So if you're going for Deloitte or like Amazon or like any other company, do a basic study about the company. So എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ കൾച്ചർ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജോബ് റോൾ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ ലൈക്ക് അവർ നമുക്ക് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ജോബ് റോളിന്റെ ഒരു ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് കോൾഡ് കോളിംഗ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ടീം മാനേജ്മെന്റ് ആണോ, ലൈക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ടീം ഹാൻഡിലിംഗ് ആണോ. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത്. Go for it, study about this. And ലോകത്ത് ഏത് കമ്പനിയാണെങ്കിലും, റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ ചുമ്മാ പേര് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ യു ക്യാൻ സീ ദ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഫ്രം ദ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എവറിത്തിങ്. സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് കമ്മിങ് അപ്പ്, എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുമ്പോഴും they would, most of the HR would definitely ask you if you have any questions to ask. So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് പോയിരിക്കുക. ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ടു ദെയർ എൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ്
like cliche ആയിട്ടുള്ള കുറെ questions ഉണ്ട്, like how would my job in this company, അല്ലെങ്കിൽ after 5 years, sorry for that, after 5 years where would be I in the company. So ഇങ്ങനത്തെയുള്ള cliche ചോദ്യങ്ങൾ like HR ഒരു ദിവസം ഒരു 100 കേൾക്കുന്നതാണ്. So stand out ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, like ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ you can know like they would be doing a green movement, അല്ലെങ്കിൽ they would be introducing a new product that is so innovative, like ഇപ്പൊ ആമസോൺ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ലോക്കലായിട്ട് ഓരോരോ ഷോപ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡ്. സോ ഇവരെ കുറിച്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഡാറ്റ. സോ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്, ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ് വുഡ് വർക്ക്, how do you think this would backstab you? Like എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് എന്തുണ്ടാവും. So the company would be well planned and known about these things. So when you ask these questions, they would definitely understand, like even if നിങ്ങൾ ഒരു 100 വട്ടം പറയണം I am passionate to be a part of Flipkart, അല്ലെങ്കിൽ I am passionate to be a part of Deloitte എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ words won't speak actually. Like if you have did a good research and make them know through your questions, like Deloitte in a step ചെയ്യുന്നുണ്ട്, so how do you feel that would create an impact on tax consultancy? So that would definitely make them understand that you are passionate about the company. So indirectly you are saying that I love this company. So this would definitely help you. And have a friendly attitude. Don't dominate as well as be submissive. That's what I explained on my first phases. Like they are also human beings. Like they don't need someone who is showing over attitude and dominating, and they don't need who is so much submissive. So like they need person who have a personality as well as self-respect. So when you go for a company and you ask like my family is so poor and I need this job, they would definitely won't take you, because they don't need people who don't have self-respect. They need people who have their own stand, their own personalities. And the next thing is be a good listener. Don't hesitate to ask, repeat the question. Like the first thing and foremost thing even I did on my first prior interviews, but like whenever they ask a question and just some jargons won't be clear for us, because they have been in the corporate life. Jargons means I guess you know that, like it would be the technical terms. So some terms we won't be so comfortable with. So they would ask you with what is SEO, what's your opinion about SEO, search engine operation. So like these things happens and we have no idea. Like we would be like bluffing around, or like we would be talking anything that makes no sense. So don't go for that. So you can definitely ask, what is this, sir? I don't know this personally. It's completely fine. Or else you can say that, can you please repeat the question? It's not being clear for me. Completely okay. Like you can have a conversation with your interviewer. It's not like they ask, they get the question, they leave you. It's not like that. You have your own space in the world, and they actually value, like you have a value, and if you like showcase them that you have a value, they would respect you for sure. So these are the basic things I wish I knew when I joined, like after 3 years, that when I was in my UG, if these things were known to me, that would have been helping me. These are the basic things, and there are much more, but due to the time constraints, I know I can't take further, and I'm stopping almost exactly on 1 hour. It's like almost 2:58. So thanks for the opportunities. Special thanks for my Ramalakshmi ma'am, Matilda ma'am, Shailaja ma'am, and Dimya ma'am, because these people are like very close to me, and I know the new batch have no idea, but like I have got many slaps from Ramalakshmi ma'am, and he's someone who's always close to me. So thanks for this. Thanks for this opportunity. Thank you, JAIJI. There are no words to express. That is, it was a wonderful session. You did a great job, my dear student. Okay. That is, I think, it is a very good contribution to our students. You have shared your experiences. Thank you very much. We teachers are really proud of you. Thank you. Now we can, if you have any queries, now students, you can unmute your mic and you can ask any queries.
If you have any doubts, you can clarify. If you have any doubts, you can openly speak. There is no problem. If you have any doubts, you can unmute your mic and you can ask. Okay, now we will welcome Ms. Shilpa of 3rd BBA to give the vote of thanks. Before that, any other queries students can ask our resource person. He can help you out. Mr. JAIJI Thomas is there. He can help you out. And most importantly, our JAIJI Thomas HOD, Ms. Ramalakshmi Madam, is there. So she can give a small welcome or a thanks to this resource person who is in a very high position right now. So Ramalakshmi Ma'am, you can take up the stage right now. Okay, first of all, I congratulate the Department of Management. Special thank to Shailaja Ma'am for inviting me. And JJ is our student, one of our best student. JJ, nannai class eduthu. Ninde experience share cheyan patti. Appo nangada students ku nannai endu cheyan patti use cheyan pattum thonunde. Avarku oru motivation class aanu. Appo JJ ku oru special thanks aanu ട്ടോ. Nangada kutti parnittu nanku oru proud moments aanu. Keep it up. Wish you all the best in your future. Okay, ma'am. Ma'am, ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് താങ്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ലൈക്ക് മാമിനെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഫോർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ അല്ല ശൈലമ്മ വിളിച്ചപ്പം മോൻ വരും നിന്റെ ടൈം അതിനു വേണ്ടി നീ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ Thank you, ma'am. Now we welcome Shilpa of 3rd BBA to give the vote of thanks. Shilpa, you can start. Respected and our most distinguished chief guest of the day, Mr. JJ Thomas Andoor, team manager of No Brokerhood. Respected director of Yokshetra College, Reverend Dr. Matthew George Variel. Respected principal, Dr. Tommy Anthony. Vice principal, Reverend Dr. Lalu Olikal. Our beloved HOD, Mrs. Shailaja Menon, Department of Management, honorable professors, and my dear friends. Good afternoon to all. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar interaction session by Yuva Alumni such a resounding success. This program helped us in potential enhancement and it was a fruitful one as we are management students. First of all, I would like to propose hearty vote of thanks to our chief guest, Mr. JJ Thomas Andoor, for gracing today's webinar. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. I would like to express our profound gratitude to our organizing committee, Director, Reverend Dr. Matthew George Variel, Principal, Dr. Tommy Anthony, Vice Principal, Reverend Dr. Lalu Olikal, for conducting this webinar and for their presence. I would also like to thank our beloved HOD, Mrs. Shailaja Menon, for her moral support and guidance. I'm happy to express vote of thanks to our program coordinators, Ms. Jisha Shankar, Assistant Professor of Department of Management, Dr. Remya Ji, Assistant Professor, Department of Management, who have made this webinar a grand success. And I would also like to thank the technical coordinator, Dr. Joseph Varghese, Assistant Professor, Department of Management, Ms. Prachita Prasad, Assistant Professor, Department of Management, for making this webinar a great success. Last but not the least, I would like to thank all my dear friends for their presence and cooperation. Once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you, Shilpa. Thank you so much, everyone. Now, before we wind up, one last time, any queries, if you want, you can ask to Mr. JJ Thomas.
Any queries from any of our students? You can ask some queries or questions if you want. Any feedbacks that you want to give, you can also give. Because he has given some very interesting insights. How he was in the beginning and now how he is in the position right now. All those informations in between, any other things, if you want to ask, you can ask him. Any students? Okay. Mr. JG Thomas, I hope you can understand. This is how it will be like. No problem. I too was in the same phase, so I know that. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you so much, JG. So, thank you, students. Thank you, Shilpa, for the talk as well. Thank you. Thank you, JG. It's very interesting and it's nice talking to you, and it's a very good presentation from your end. Thank you.